Fine, argument. This conference will now be recorded. Now let's talk about the arguments. Is one of the important concepts. Let me open presentation for this. See, arguments. So which is so far we have seen, right, how to create variable, how to assign some values to the variable. Okay, we have done small example how to addition of two numbers, how to do addition of two numbers in Excel sheet, how to read the data from Excel, how to write the data in the Excel. Okay, how to convert entire your Excel to your data table. So we have seen a small example so far, correct? Now I just want to, and also we have been created only single XAMLs, right? We have been created only single XAML. If you want to create multiple XAMLs, and if you want to extend the data between the XAMLs, yes, I can able to do so by using the concept of arguments in UiPath. So UiPath is basically argument is one of the important concept. Wherever you go in real time, without arguments, you cannot write any programming at all, any XAML. You cannot create any XAML at all. So which are used to pass data from one workflow to another workflow. If you want to pass data from one XAML to another XAML, yes, I can able to do so by using the argument concept in your UiPath. They store data dynamically and pass it on. That means that, let's say example, there are three XAMLs. I'm passing some data to first XAML, and from first XAML to second XAML. So that value is dynamically changing. That variable also you can send it to the argument as to the some other XAML. Okay, so that is what he is trying to say. Data stored dynamically and pass it on. So I am sending to you. You are changing the value, and that value you can send, that variable you can send it to the other guy. That means that I am sending as 100 to you. You will be dynamically changing that to 100 to 200. That value you can send it to some other guy or some other workflow. That is what he is trying to say. So UiPath supports large number of types of arguments. That means you can use the generic value, string, boolean, object, array, even data table also you can send as argument from one XAML to another XAML. So basically arguments three types of directions. See here, name. What is the name is basically it is. So let me navigate to the UiPath and let me create a blank project. So what is this? Let me instead of this, I'm selecting this folder. Here I'm going to create what? Here I'm going to create the arguments demo. Let us talk about the argument panel first of all. Then we'll discuss about the directions. Okay. So how many directions we have? We have 4 directions. One is in, the second one is out, third one is in out, and fourth one is property. Okay. Now let's go back to here and this is your what is this? This is your argument panel. See what is the first column in the argument? Already we have seen the variables, right? How to declare a variable. We have 4 types of columns would be there. One is the name, variable type, scope, and default. And coming to the arguments, we have here also 4 columns. First is the name. The first one is the name. So basically, name is nothing but what? It is the name of the argument. It is one of the mandatory field. Like whether it is a string variable or it is a string argument or integer argument or float argument or double argument or it is a data table argument, I can able to create in the name field. And what is the direction? If you could see here, we have 4 directions: in, out, and property. We'll discuss one by one. And what is the argument type? The argument type is what? It may be integer or maybe double or something like. What is the default value? If you want to give any default value, yes, I can able to give it in the arguments also.
Now we have to discuss about the directions. What is indirection? The argument can only be used within the given workflow. That is, I am the person. There are, let's say example, there are two workflows, workflow A and workflow B. So workflow A is sending some data to workflow B. That guy can be used within the workflow, that's all. Let us do one small example so that we can understand it. Let me create one sequence indirection demo. And let me create one more sequence called callable demo. Callable XAML. Now, let's go back here. I'm declaring one variable. So what is the variable basically? So I'm declaring integer symbol. This should be integer. I'm declaring one default value here. Callable demo. Here, what this guy? This is my main XAML. What is this? This is my main XAML, and this XAML is going to call instead of this guy. So this guy has to access the value from the indirection demo XAML. So make sure that how he is going to access through the argument, right? So we have to create argument here. What is an argument? This is arg int SNO. Let it be indirection. And whatever the value which you have been declared here, see which I have declared, what I have declared here integer, and this should be also an integer because argument exchanging, so obviously should be same type. Save, minimize this, and let me print the value here. So what is this value here? I'm printing indirection. So how I'm going to display in arg int SNO dot toString. Since it is a integer, I'm converting to toString. Surjan, are you following me? Yeah, no, yeah. If you have it, stop at any moment. Now, Yeah, okay. pretty much simple here. So this is, I told you example, this is XAML A and XAML B. Okay, this guy has to send some value to this guy. This guy can use access within this XAML. Okay, how this guy will be called here, because this is a XAML indirection. This is the main XAML. This should be called here. From here, I want to send this SNO to this XAML, callable XAML. How I am going to call this? There are two ways. One is drag and drop here. I'm drag and drop my file. Here, I'm immediately, before click on import, make sure that we have to save properly this. Come back here. I'm just click on import. Obviously, see, whatever the argument which you have been created in the other XAML, which is going to show here. So through here, I want to pass some value here. Where is my value? I have stored in the variable, right? So I'm just integer SNO, click OK. You got this point? How this is coming from that here to here? Yes or no? Yeah, super. Just drag and drop. I'm just deleting this. I'm clicking OK. So quickly save this and see. This XAML, callable XAML, has been called from indirection demo, and I have passed the value through the arguments, whatever the argument which you have been declared here. See, this is the argument I have declared here. Now, through this argument, I am passing the value to this XAML. Now, let me run this and see what is the output is going to print here.
See here, indirection value. Where I was printing this 100, I'm printing here. Correct? I'm printing here, na? See if you could see. I'm printing value here, indirection value. The value is printing from the callable XAML. Where this 100 is passing from, 100 is passing from indirection demo. If you could see here, this is indirection. Clear? Indirection? Yes, sir. No, yes, yes, yes. You need some value, I want to pass it to you, that's all. While passing, but you should have the argument. Through that argument, I am going to pass some value to you, that's all. That is the indirection demo. Okay. Let me create, what is out direction? So the argument can be used to pass data outside of the given workflow. That means that I don't know what is the value, I'll give the variable to you, you have to fulfill that value and send it to me. I don't know value, I'll send only variable to you. Inside that variable, you have to send me, that is the out direction. Let me create. So one XAML here, out direction demo. Click create. So now, so let me close this indirection demo and call up the same example. Let me try with this. And here let me declare one variable. How I'm going to declare a variable? See here, the same integer SNO. This should be what? Integer. Here I'm not declaring any value because I don't know the value. That value, because you only know that value, you have to pass it to me. Correct? In this case, this should be changed to the what? This should be changed to the out. Okay. So when you change it to the out argument, now time being just disable this one. What we have to do? This guy out direction don't know the value. See, I don't know any value. I'm going to pass only variable name to you. So in the variable, what we have to do? You have to assign it. How we are going to assign it? We have assign activity. Just a drag and drop here. So what is the argument which we have created? Here, I'm assigning some value here. See here in the callable XAML, what I'm doing, I'm not printing anything. I'm just assigning the value to a variable. So whatever the variable which I have passed it here. Correct. Now here, what we have to do? We have to call this. Anna, చెప్పండి. లైక్ ఈ కేబుల్ XAML దాంట్లో ఆల్రెడీ 100 ఉంది కదా, సో అది కూడా ప్రింట్ అవుతుందా? ఇక్కడ కాలబుల్. ఓకే, కాలబుల్, సారీ, దాంట్లో 100 అని ప్రింట్ అవ్వదు ఎందుకంటే ఇది కమెంట్ చేసేసాను. దిస్ బీన్ కమెంటెడ్ రైట్. ఓకే, బట్ స్టిల్ మీరు అవుట్ అని పెట్టారు కదా, లైక్ ఓకే ఇక్కడ అసైన్ చేశాను ఎందుకంటే వీడికి ఒక వాల్యూ కావాలి. ఓకేనా, కానీ ఆ వాల్యూ వీడికి తెలియదు. యూ హ్యావ్ సీ హియర్ కంటైన్ ఓన్లీ వేరియబుల్ నేమ్ మాత్రమే ఉంది, వాల్యూ నాకు తెలియదు. ఆ వాల్యూ నాకు కావాలి అంటే నేను నీకు వేరియబుల్ పంపిస్తే నీకు తెలుసు ఆ వాల్యూ ఏంటనేది. కరెక్టా? ఏం చేస్తావు, నేను ఒక ఎంటీ వేరియబుల్ పంపిస్తాను, ఎంటీ వేరియబుల్లో నువ్వు అసైన్ చేస్తావు వాల్యూ. ఇక్కడ అసైన్ చేస్తావు వాల్యూ హియర్ సి arg int sny equals to, you have been assigned. I don't know what is the value of the integer. I'm going to send no empty variable to you in the form of argument. What you are going to do, you are going to assign the value to a variable. See, if it is, since it is an out argument, right, so it is going to out return to the whoever calling, right? This guy is calling, right? yeah, This guy will return that value to here. You see once I run the output, you will get understand. This is bit tricky and confusion topic. So here, see, it is not been coming here. We have to save properly. Oh, out direction I have called. No. Okay, come back here. This one we have to do. We have to call. Which one you have to call? Callable XAML. Import. See here, automatically the direction got changed. Here, what you are passing? You are passing empty value. Correct? మనం ఇక్కడ ఏం డిక్లేర్ చేయలేదన్నమాట. వేరియబుల్ పాసెస్ ఇక్కడ వేరియబుల్ మాత్రమే డిక్లేర్ చేశారు, బట్ వాల్యూ నాకు తెలియదు. వాల్యూ ఇంతకుముందు ఇండైరెక్షన్
I know value, I'll pass it to కాలబుల్ దాంట్లో డిక్లేర్ చేసుకున్నాం. declare చేసుకున్నాం. You are talking about out direction కదా. దేని గురించి మాట్లాడుతున్నారు మీరు సృజన్? అవుట్ డైరెక్షన్ కరెక్ట్. సో ఇక్కడ ఏం చేశాను, ఇక్కడ నుంచి నాకు ఎంటీ వేరియబుల్ వస్తుంది. దేని ద్వారా వస్తుంది? ఆర్గ్యుమెంట్ ద్వారా వస్తుంది. ఆ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏం చేస్తాను, ఆర్గ్యుమెంట్ సమ్ వాల్యూ అసైన్ చేస్తాను అంతే. ఇక్కడ నుంచి ఏం చేస్తుందంటే ఆర్గ్ ఇంటెన్షన్ 200 ఉంది కదా, దిస్ విల్ బి సెండ్ టు యువర్ అవుట్ డైరెక్షన్ డెమో. దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ ఎగ్జాంపుల్, రైట్? నౌ లెట్ మీ ప్రింట్ వాల్యూ. హౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రింట్ ద వాల్యూ? లాగ్ మెసేజ్. ఇక్కడ వాల్యూ ప్రింట్ చేస్తాను. వాట్ ఈస్ దట్? ఇంటీజర్ SNO ప్రింట్ చేస్తాను. అర్థమైందా? ఎందుకంటే ఇక్కడ కాల్ చేసిన తర్వాత ఈ గ్రామర్ ఏం చేస్తుంది, ఈ ఇన్వోక్ కాలబుల్ వర్క్ ఫ్లో, వీ హ్యావ్ యాక్టివిటీ కాల్ ఇన్వోక్ వర్క్ ఫ్లో ఫైల్. ఇక్కడ టైప్ చేసి కూడా వస్తుంది ఇన్వోక్. చూసామంటే ఇన్వోక్ వర్క్ ఫ్లో ఫైల్ ఉంది కదా. సో ఇది బై యూజింగ్ బోత్ ఆర్ సేమ్, ఈ రెండు ఒకటే. You have to call this one. Which one you have to call? Callable demo. Both are same అనమాట. ఇది మీరు డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ప్రాజెక్ట్ కి డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసినా కూడా ఒకటే వస్తుంది, చూసారా? సో either way, so I have gone with, here I have gone with import. See, I have passed the empty variable to this. ఇక్కడ పాస్ చేసి పంపించాను. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, this XAML will be called. So I'll get this argument. What is the argument? I will get it here. Integer SNO as an empty. Inside this one, I'm just passing some value. This will return to the out direction demo. Quickly run this and see how the value is going to print it. See here, 200 is printing. Printing 200 in the out main XAML print చేస్తాం. ఇప్పుడు ఆ కమెంట్ తీసేసాం అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? వెరీ గుడ్. సో ఇక నేను కమెంట్ తీసేస్తాను అండ్ సీ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డిస్ప్లే. ఇక్కడ చూసారండి, అవుట్పుట్ ఎంటీ ఉంటుంది, జీరో వెళ్తుంది, జీరో. ఎందుకంటే బై డిఫాల్ట్ ఇంటీజర్ విల్ బి అసైన్ టు జీరో అనమాట. ఎందుకంటే వాల్యూ కదా, నువ్వు ఎంటీగా పాస్ చేస్తావు. నువ్వు పాస్ ది వాల్యూ దట్ బై డిఫాల్ట్ ఇంటీజర్. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ బై డిఫాల్ట్? ఇట్ విల్ బి అసైన్ జీరో. అర్థమైందా? వాట్ ఈస్ ద వెరీ ఎక్కడైనా, ఎందుకంటే ఇవి రియల్ టైంలో కంపల్సరీ యూస్ చేస్తారు. వాట్ ఈస్ ఇన్ డైరెక్షన్, వాట్ ఈస్ అవుట్ డైరెక్షన్, వాట్ ఈస్ ఇన్ అవుట్ డైరెక్షన్ అనమాట. ఇన్ అంటే వెరీ సింపుల్, ఇంకా నా దగ్గర ఒక వాల్యూ ఉంది, అది నీకు కావాలి. అంటే కాలబుల్ అంటే ఆల్రెడీ మనం డిక్లేర్ చేసుకుంటాం, అది మనం ఇన్ అని పెట్టుకొని ఇండైరెక్షన్ ఏమో వేసేసుకుంటాం. అవుట్ డైరెక్షన్ అంటే అవుట్ డైరెక్షన్ దాంట్లో ఏమో మనం వేరియబుల్ ఒకటి క్లియర్ చేసుకుని ఆ వేరియబుల్ ఆ కాలబుల్ దాంట్లో డిక్లేర్ చేసుకుని సెండ్ చేస్తాం. అసైన్ చేస్తాం. అసైన్ చేసి ఇందులో అదే అంతే. ఎందుకంటే నాకు ఒక వాల్యూ కావాలి, అది వేరే జాముల నుంచి నాకు కావాలంటే అవుట్ పారామీటర్ గా పంపిస్తావు. లేదు నాకు ఒక వాల్యూ ఉంది, అది వేరే వాళ్ళకి కావాలంటే ఇన్ పారామీటర్ గా పంపిస్తావు అంతే. డైరెక్షన్, ఇన్ డైరెక్షన్, అవుట్ డైరెక్షన్, దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. క్లియరా? Fine. Now let me create one more XAML. What is the next one? In out. In out అంటే ఏంటి? నా దగ్గర ఒక వాల్యూ ఉంది, నీకు ఇస్తాను, దాన్ని నువ్వు అప్డేట్ చేస్తావు, మళ్ళీ నాకు ఇస్తావు. అర్థమైందా? I have some value with me. I'm going to give it to you. You can use that value while you're sending to me. Before you are going to update it. వెరీ సింపుల్. టోకెన్ నెంబర్స్ ఐడియా ఉందా బ్యాంక్లో మనకి? సో నువ్వు వెళ్ళినప్పుడు ఫస్ట్ వెళ్ళగానే నువ్వు కొట్టినప్పుడు టోకెన్ నెంబర్ 1 వస్తుంది, సెకండ్ వస్తే 2 వస్తుంది, థర్డ్ 1 వస్తే, థర్డ్ గై వస్తే 3 వస్తుంది కదా. సో ఈ విధంగా, సో
each and every time. See, I have one token number with me. Okay, I'm going to give it to you 1. So you're going to update with the 2 and send back to me 2. Like this. So let me create. అర్థమైందా కాన్సెప్ట్ ఏంటో అర్థమైందా ఇన్నోట్ యా యా అన్న అర్థం ఒక్కసారి లైక్ వైఫై డిస్కనెక్ట్ అయింది సో ఓకే ఓకే రికనెక్ట్ యా యా చెప్పండి అన్న అర్థమైందా ఇన్నోట్ అంటే యా ఒక్కసారి చెప్పండి అన్న యాక్చువల్లీ నో వరీస్. సో ఇంతవరకు ఏం ఇన్ అంటే ఏంటి, నా దగ్గర ఒక వాల్యూ ఉంది నీకు ఇచ్చేస్తాను నువ్వు యూజ్ చేసుకుంటావు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇండైరెక్షన్. అవుట్ అంటే ఏంటి, నీ దగ్గర ఒక వాల్యూ ఉంది అది నేను యూజ్ చేసుకోవాలంటే అవుట్ డిక్లేర్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఇన్అవుట్ అంటే నా దగ్గర ఒక వాల్యూ ఉంది అది నీకు ఇస్తాను నువ్వు యూజ్ చేసుకుంటావు, ఆ వాల్యూ ఆ వేరియబుల్ను ఇంకో వాల్యూ చేంజ్ చేస్తావు, మాడిఫై చేస్తావు, ఆ మాడిఫై చేసిన వాల్యూ నాకు మళ్ళీ ఇస్తావు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్అవుట్ డైరెక్షన్. గివ్ అండ్ టేక్. అర్థమైందా? యా అర్థమైంది. Now let me create one XAML. What is this? Note. Now I have just created one variable here. See, pretty much simple. Same example. Int SNO should be an integer. Here I have assigned some value called 100. I have been assigned. Now callable XAML. Now what is this? Here this should be changed to the inout. Now see this guy inout, right? So let me call the callable XAML. Import arguments. After clicking import arguments, you have to pass it as value. Where is my value stored? I stored to my variable. The integer SNO is my 100. Fine, right? Now this is my callable XAML. So whatever I'm getting this value as an indirection, I'm printing here. I'm modifying to this 200. I'm sending it to this guy again. So after this guy, okay, what is the value you will get it? You will get the 200. Update value you have to get it. 200. Yeah. That's all. So ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం, సో అవుట్ డైరెక్షన్ వాల్యూ అన్న అవుట్ డైరెక్షన్ వాల్యూ ఎందుకు పెడతాము? లైక్ అంటే ఇక్కడ నుంచి మనకు అవుట్ వస్తుంది కదా. ఓకే, వెరీ సింపుల్. ఐఎమ్ జస్ట్ ఒక ఇద్దరు ఉన్నారనమాట. ఇద్దరంటే మీ టూ XAMLs, XAML A and XAML B. So XAML has some value. Okay, that 100. యా 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 అర్థమైంది అన్న, అర్థమైంది ఎగ్జాక్ట్లీ అర్థమైంది. That's all. Now let me try to run this. Where we have to run? We have to run from here, na? I'm just now see output. Indirection enti. I'm sending you as 100. You are returning as 100. I hope 200. Yeah, out direction. Yeah. Yeah. That is what we are talking about this one. See here. Now the argument can be used both within or outside of the workflow. Within the workflow also we can use it, or outside of the workflow also can we use it when the direction is in out. And what is the property? Yeah. Property is yet to be constructed. Still is in progress about the property. If you could see a property, na? Import. Property ఇంకా డెవలప్ చేయలేదన్నమాట. So we'll get to nothing. Okay, na? Okay. Yeah. Let's go back here. Let me try to make it.
సో నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఏంటంటే ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? కెన్ యూ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ out and what is in out? I just want to know what you understand here. Can you explain? అవుట్ డైరెక్షన్ అంటే లైక్ ఇఫ్ నా దగ్గర లేకుండా మీ దగ్గర మీకు నంబర్ ఉంది, నా దగ్గర తెలియదు నంబర్, సో మీ దగ్గర నుంచి నేను యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే లైక్ వీఆర్ కాలింగ్ ఫ్రమ్ యూ, లైక్ అవుట్ డైరెక్షన్. In out అంటే I'm having a number, you're also having a number, I'm sending to you, you're updating that number and sending back to me. Perfect. Yeah. What is indirection then? Indirection, like I'm having a number, like you are using that value. Correct. Perfect. That's all. ఎందుకంటే perfect ఉండాలి, ఎందుకంటే you should not confuse at any moment, so make sure that we have to be perfect. Fine. The next is imported namespace. First of all, we have to understand what is a namespace. Have you heard about namespace? Namespace, yeah. Namespace is like for domain namespace, like something like websites. Okay, I'll put in this way because that is I don't know about the websites. So namespace is basically the word is coming from the .NET. Okay, so namespace is nothing but a collection of logical classes. A namespace is nothing but a collection of logical classes. So basically, right, without namespace we cannot access few classes. Just an example. Yesterday we know, right, when we're declaring one data table variable, how to declare variable data table variable. Here I just want to clear dt table. So what is this? This should be data table, right? So where I have to go browse types data table. See, what is the system.data? System.data is one of the namespace which contain different types of classes or types. Simply we can say with respect of the UiPath, data table is one of the type. Data table is one of the type. Where this data table is coming from? System.data is one namespace. If you want to display data, first of all, system.data here, before that you have to do one job. What is that? You have to import the namespace first of all. So see, already I have been import system.data. I have been already imported. See here, system.data. See here, if you delete this one, so what will happen? You cannot access data table information from the where namespace. From the you are going to this one, right? Let me go back to the variables browse types కొడతారు కదా, సో అక్కడ ఫైండ్ అవ్వదు అనమాట. ఇక్కడ ఫైండ్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? బిఫోర్ దట్ మేక్ షూర్ దట్ we have to import the system.data namespace. We got it now, correct? What is the use of namespace? Okay. Without using namespace you cannot able to access these classes. So if you want to access system.data, yes, I want to access, so make sure that what we have to do, we have to import that one first of all. Where you are going to import it? We have to import here. Just import. See, if it is a new namespace, select enter or select new space. How I am going to enter here system dot. See here, we have lot of namespaces are available, correct? Yeah. But here I have only selected few. System.data, system.diagnosis, the system.drawing, system.io. IO is nothing but what? Input output operations. So ila anamata. What is the use of, what is the beauty of the namespace? Namespace is what? A collection of logical classes. So that we have to import the first of all namespace, then only I can able to access classes instead of that namespace. Okay. We can import in any of the కాలబుల్ జామల్లో కానీ ఇంటౌట్ డైరెక్షన్ దాంట్లో కానీ ఇంపోర్ట్ చేయొచ్చా? లైక్ ఏదన్నా దాంట్లో ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్ ఈస్ నాట్ రెస్పెక్ట్ ది జామ్. ఒకసారి ఇంపోర్ట్ చేస్తే త్రూఅవుట్ అప్లికేషన్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ దట్ వన్. ఓకే.
So how we are going, if you want to import new namespace, how we are going to import namespace? System dot, see here, when I press system dot, it is going to display numerous values here. Fine. Any queries on importing namespace? No, no. Yeah. This is very small topic, so we may not be used most of the cases. So far up to 5 chapters, any doubts unaya? Are you feeling difficulty to following me? Sujan, question to you. Oh, you cannot hear. Sorry. Actually, right now, okay, for arguments and import spaces, okay. Variables in practice చేయలేదు, so I have to practice. So if any doubts, నేను అప్పుడు అడుగుతాను. Okay then. You practices అంటే నెక్స్ట్ క్లాస్ కి దెన్ విల్ స్టార్ట్ కంట్రోల్ ఫ్లో. ఇఫ్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను కంట్రోల్ ఫ్లో చెప్పాను అనుకో, you need more time to practice. What do you say? If you want to go continue, I'll continue. I don't have objection. If you need time to practice for today, tomorrow we'll discuss control flow and we'll complete tomorrow control flow chapter. What do you say? ఓకే అన్న, లైక్ ఐ నీడ్ దిస్ వేరియబుల్స్ అనే దాని రికార్డింగ్ ఒకసారి కావాలన్న, లైక్ వీడియో రికార్డింగ్. వీడియో రికార్డ్స్ పంపించాం, బట్ అక్కడ యూ డోంట్ హ్యావ్ వాయిస్ కదా. యా ఒక్కసారి చూడండి, ఒక్కసారి పంపించండి, లైక్ చూస్తాను. నాకు రాలేదు. ఓకే, అంటే వీడియోస్ అయితే పంపించాం, బట్ వీడియో నీకు వాయిస్ రాలేదు అంటున్నారు, కరెక్టా? యా అవును, వాయిస్ రాలేదు. Fine, then I'll send for variable concept. Okay. యా వేరియబుల్స్ దాన్ని ఒకసారి లైక్ సెషన్ ఒకసారి చూసి పంపిస్తే ఓల్డ్ పంపిస్తాను. ఓకేనా? యా Okay, Srujan, then you just practice this. We'll try to connect tomorrow, even early also. Okay, no? ఓకే అన్న. Yeah. ఓకే అన్న. From Monday onwards, we'll connect morning. No worries. We will not wait for up to weekend because you need to complete within this month, na? So we'll. యా అన్న, యాక్చువల్లీ సార్. యా. మండే నుంచి maximum 1 or 2 hours ఎంత త్వరగా వీలైతే అంత త్వరగా I'll complete this course. Is it? Yeah, thank you so much. Yeah, thank you so much. No worries. Yeah. Thank you. Thanks, sir. No old recording for this one. Yeah, Anna. Sure. Yeah, Right, take it. Good night. Thanks, Anna. Bye. Good night, Anna. Bye.